that you learn very fast from the mistake, from the failure. You think and you correct yourself. So to improve, learning provides you to be proactive. I can be proactive, actually the first time really. But the thinking takes us to the next level, to the predictive step. I can predict a campaign, I can predict an intent, and I can do actions across my posture itself. So that's the second one. First was, I need to be able to detect attacks, campaigns that I couldn't understand before, they were in the noise level. The second one, I need an anti-fragile system that when already I have that kind of new attack, I will have a system that corrects itself, changes, learns, and protects itself automatically. The third one, I will need to create a generative user experience. It's beyond AI assistant. It's like one of the guys, the expert, sits, gets the information, system automatically customizes itself to the way it works. It's the next level. So, how do we build it? How do we bake it in our products? That epic AI. So, you can see today the current level, the green one, DDoS, WAF, port, client-side protection. See the left side, the all-in-one tools. And they have AI systems. You use AI to assist, to build a campaign. And you see here on the right-hand side the protections, which are the AI assistant protection, which are human-generated machine learning. You know, guys, many of you that using Radware know that we are known for years to have machine learning in our solution. Those are human-generated machine learning because we know, we understand the space, the attack, the vectors, the parameters, and we engineer the algorithms to address them, to address the anomalies. So that's the first one. But now, a new era. A new era, new building blocks. We have AI-generated attacks. That means that the AI generates the attack, not the man and his assistant with the AI. AI generating, the Wolf GPT and other tools are generating the attacks. And they can generate very complicated attacks on API ecosystem and new generation of AI application and account takeover. So those three services require very high sophistication in order to be able to understand the attack, even that there is an attack. You saw before the presentation of the ATO in the board safari. So with that, you need a new generation of AI-generated protection, which means if I have a tool, an AI-generated attack, I need an AI-generated protection. We do it with a new technology. We call it the deep reasoning technology. It's not reasoning, it's very deep reasoning. I'll show an example in 5 minutes. With this technology, I can promise you, we can make the unknown make known, which means we can unveil, we can understand things that we couldn't understand before. And then, on top of those building blocks, we are starting to see the third level of sophistication. AI persistent attacks. So we have AI assisted attacks, AI generated attack, and now like AI persistent attacks. It's like, remember APT? The APT, the persistent threats? Those tools
can provide not only a specific attack, but can build a strategy against the victim. And for that, in order to run that, you need an AI-powered SecOps capability. You need new ways to connect the dots, to understand. You need human and AI working together at that level in order to be able to provide you the remedy, the remediation. And what comes back in the future, used to be in the future, very far, it's not far, that phase as well. Autonomous defense, a complete anti-fragile system. This is basically the future of summarizing everything. So this is the way we defend, we protect, and we respond. Those are the building blocks that are forming the Epic AI platform. So let's do a deeper dive on that layer, which is a more interesting layer. This is the deep reasoning layer. This is what makes the unknown makes it known. I'll give you 2 examples of what we do here. How do we do the deep reasoning? So, let's skip this one. The first one is the web DDoS, the tsunami, the layer 7 DDoS that we talked in the beginning. This is the kind of the weaponizing tool that everyone uses today for availability attacks, to shut down the domains, the sites, the victims that attackers are moving after. They are very disruptive because, as you can see, very high in volume. Now, the volume is not bandwidth. The volume is requests per second. So I know there's many networking people here that used to know to use NetFlow. You can put NetFlow as you would like. In this attack, you see a very small blip in the NetFlow because it's not a NetFlow, it's not a packet-based attack. Everything is running HTTP2, so you can multiplex thousands of requests in one packet. NetFlow shows nothing. So everything which is NetFlow based and tries to address this attack is not useful anymore. Beyond that, it's encrypted. So successfully, we created a technology almost 2 years ago to address that. You can see here an example in which the attack peak of that victim, which is a bank, surged up to 14.6 million requests per second. Just to give you an idea, the normal request per second is in the order of 1,000. So it's 3 orders of magnitude higher. 3 orders, which means that the damage it can create is obviously killing all the state machine, all the state engines, like reverse proxy, load balancer, and more important, penetrate application pipelines, like databases, and shut down the application pipeline, shut down the back end of the application. And the most important part of that we are able to create that kind of signature in 10 seconds, and less than 10 seconds now. So you have a way of a new tool that can create millions of requests per second, shut down Twitter 3 days ago for a full day. You have the tool, our solution that can kill that kind of attack in 10 seconds. So that is number 1 example on web DDoS. The second example is the API. Don't be frightened, this is the API business logic graph. We as humans, very complicated. So why is business logic
so important for attackers? Very simple. You see three areas, like three different realms, where three different applications are talking together. Business logic is the treasure for the attackers because it's a rendezvous point for the application developers, for the identity developers, and for the security people. Three areas. Now, many of you are running many application developers, identity developers. Usually they don't talk between each other. More than that, how many endpoints are you changing every week? So when you talk on the security, it's almost an impossible. How do we trace the changes? And we understand that this is the most vulnerable part of the application. This is even much more complex. This is only Radware Portal business logic. This is our Portal business logic. You can see complexity grows exponential. So no way that human can address it. But if I'm an attacker, I have an AI tool, bingo, I can run it. I can understand what's going on with an AI tool. Okay, so let's protect it with AI as well. So we use deep reasoning to look on the sequences that run in the transactions, and I will give you some analogy of what we do. So let's make it that with the conventional machine learning, this is what we can do today. Let's make it a three-dimensional space. I can see a slice of that dimension, which is okay. But I can see what I can see. If I make an analogy, I show you a puzzle. Look at the puzzle here. Can you tell me an anomaly in the puzzle with that limited view? Likely not, correct? You cannot see anything. Chaotic, but we introduced a new technology as part of generative AI, and with that technology, we use what is called embedding spaces. These embedding spaces, instead of looking on a problem in 20 dimensions, we look at the problem 800 dimensions. It's like we have a much larger lookout. Suddenly, see the puzzle. Now you can see that there is a C missing in the application. Application, there is no C. And there is a missing I in the business. Which means, with the same data, I took the same data. I run machine learning, I see nothing. I put the hocus pocus of the new technology, what we call the embedding, and suddenly I see everything. Not everything, but I see much more. Which means I can understand now completely new things that I couldn't understand before. We can address very deep attacks against your APIs, against your business logic. So no matter what the attacker will do, we can guarantee that with this technology, we will be ahead of him. In this area of AI, this is my belief. Like we are ahead of him with our current technology, we will be ahead of him in the AI era as well. This is what we promise to our customers. And with that promise, thank you very much. David, thank you very much. Let me ask you a question. We talked about AI, business logic. What part of the business logic attacks you think will start in the next
few months, years? They're already here. They're already here. They will be more. I'm asking how they will start. It will be the, will they be the top? Will they be the bottom? No, I'm not sure the top, because for that kind of attacks you will need much more sophistication, much more tools, professional things. Obviously, most of the hackers, more of that one will be more noisy. Those that will go after the crown jewels will be very sophisticated, will be part of crime, state attacks, crime, organized crime campaigns. And we have many examples of those kind of organized crime taking advantage of those kind of tools. So you say the ones that will be simply protected will be sophisticatedly attacked. Yes, more and more. There's no question about it. So 80% security, is it enough? No. It's you know, to put 80% in our days, this is, let's say, I don't want to call it not seriously. In these examples that I showed you, on the API, on the web DDoS, even the web DDoS, we took from DDoS layer to API layer. With those kind of capabilities, if I'm an attacker and I'm going after you because I want to go after you, if you don't have the proper protection, no way to survive. So if you have the crown jewels, put the crown jewels protection. On the crown jewels, put the best protection you can. You know the story on the Bitcoin stock exchange 3 weeks ago. 1.2 billion. $1.4 billion. Oh, I was 200 million short. Because they didn't think they should protect that much. So they chose the protection by price. I don't know what they did, but definitely it didn't work for them, unfortunately. Thank you very much, David. And let's have a review on what are our hackers doing. En español. En español. Oh, sorry, disculpen. Vamos a revisar qué han hecho nuestros hackers. Oscar, yo vi muchos gráficos así impresionantes de cantidad de ataques, tipos de ataques, las cosas que han pasado ya en fase 2, que hemos liberado un poco la protección. Entonces, déjenme empezar por ahí, déjenme empezar con un recap de la fase 2, lo que ha ocurrido, y luego vamos a entrar en detalle. En principio lo que hicimos fue bajar ciertas protecciones que eran las más complejas para ellos o las que los dejaban hacer menos cositas. Sacamos el rate limiting, como ustedes lo ven ahí, sacamos el source blocking. El bot manager que está manejando acá, mi querido amigo, él es el jefe de ese motor de protección, lo pasó a report only para que ellos pudiesen automatizar sus ataques, ¿cierto? Lanzar scripts automáticos. Y finalmente la protección de client side, que ya les voy a explicar de qué se trata, también la pasamos a report only, ¿vale? Entonces ese es el juego actual, esas son digamos que el setup que tenemos actualmente preparado para ellos, y con base en eso ellos pudieron desarrollar muchos más ataques. Yo les pregunté a los jueces antes de subir acá qué habían hecho, cuáles eran de las cosas más interesantes, y me comentaron que de las cosas más chéveres que han hecho, ya tienen acceso administrativo a la aplicación, por ejemplo, o sea, ya pudieron ingresar como administradores a la aplicación de use, o sea, ya tienen mitad del juego, por así decirlo, hecho, o sea, ya tienen la aplicación distribuida. Entonces, por bajar poquito la protección, ya entraron hasta el corazón de la aplicación. Ya entraron a la cocina, exacto. Y lo más interesante es que lo hicieron, o sea, pudieron entrar a la sección de administrador no a través de un cross-site, de un SQL injection como uno tendería a pensar, sino más bien fue por manipulación de parámetros, un ataque bien elegante. Eso es uno. Y también pudieron escalar lateralmente y encontrar los folders de administración de la aplicación. O sea, ya algunos de ellos, no todos, están en ese punto del juego, lo que es realmente interesante, ¿no? Ya están más avanzados. Oscar, ya que estás en esta pantalla, yo veo una lista grande de protecciones. Mira, todas estas protecciones, esas son nuestras protecciones en la nube, protección de API, protección, docenas de, no sé, sí, más de docenas de protecciones. Alguien que compra su WAF en permisa, su WAF
incorporado en el balanceador. ¿Cuántas de estas protecciones los puede utilizar en este tipo de implementación que cuando no es nube? No, solo WAF, solo el Web Application Firewall. Entonces, y quizás algunas funcionalidades básicas asociadas a protecciones muy específicas, pero no con el poder que se necesita hoy. Y déjame explicarte por qué se necesita el poder desde el lado de los números. Entonces, miren la cantidad de eventos que hemos bloqueado desde que empezó el Hacker Challenge. Ya vamos en 237.000 eventos, más de 237.000 eventos, perdón, con 164 eventos bloqueados por minuto, que eso es una barbaridad. Siento que es el Hacker Challenge en donde más hemos detectado y mitigado ataques. Eso pues, nos cuenta también de la calidad de los hackers que tenemos hoy día. Y yo quería hablarte ahorita un poquito, Dari, de la variedad, de lo que tú me preguntaste ahorita, es decir, de los distintos motores que se están usando para hacer la detección y la mitigación. Empezando con el motor de WAF. O sea, el WAF puro todavía sigue siendo fundamental, todavía sigue siendo la base. O sea, sin este motor nosotros perdemos gran parte de la protección. Y aquí, digamos que la idea es poder entender la aplicación y generar una política en tiempo real muy a medida de cada una de las aplicaciones. Y aquí, solo por darles un brief muy general, tenemos intentos de acceso a la administración, tenemos cross-site scriptings, tenemos JavaScript Code Injections. Todos estos son el código, el patrón que ellos han intentado vulnerar. También tenemos acceso a archivos sensibles como el de backup de la aplicación, utilización de herramientas de colaboración como WordSwift. También tenemos otro intento de cross-site scripting. Están intentando también vulnerar un archivo sensible de PHP. Es decir, aquí hay un listado de más de 45 actividades distintas. Y aquí no estoy contando todo lo que han hecho los hackers, sino solo lo que ha hecho un hacker sobre una aplicación en particular. Y lo escogí completamente al azar. 877 eventos de seguridad que han sido correlacionados en 45 actividades, todas ellas con fines distintos. ¿En cuánto tiempo que llevamos acá? Poco más de 2 horas. Ahora imagínense un hacker con más tiempo, más dedicación y quizás más motivación para hacer daño sobre una infraestructura que podría llegar a tener. Entonces, primera conclusión que quiero que se lleven acá: WAF, la base, todavía es importante. Luego me di a la tarea de analizar el tráfico y el comportamiento sobre todos los use, sobre todas las aplicaciones que tenemos acá. Y fui pasando por el 1, el 2, el 3, hasta que llegué, esto está bien particular, ¿no? Llegué al use del público, a hacer el análisis de tráfico y ¡pum!, un ataque de web DDoS. Todos los ataques que mencionamos, ustedes que estuvieron con nosotros el día de ayer, los ataques que mencionó David Aviv, los ataques que mencionó Roy, con la sofisticación de lanzar ataques en capa de aplicación web específicamente, tratando de evadir protecciones. Acá nos encontramos con un ataque de web DDoS. No es un ataque de web DDoS tan poderoso, es decir, no se está utilizando una botnet muy grande, es poco más de 50 requests por segundo, diría yo, pero es un ataque. ¿Por qué? Porque estas aplicaciones, si yo le hago un análisis de comportamiento a ella, ¿cuánto tráfico deberían tener? Poquito, ¿no? Una decena de requests por segundo, y de un momento a otro empiezan a recibir primero 400 requests por segundo, después 100 requests por segundo. Entonces eso para nosotros se convierte en un ataque de web DDoS. Y la forma en la cual lo mitigamos está acá, ¿no? Generando esa firma en tiempo real que ustedes ven en pantalla, con todos estos parámetros anidados para ser muy precisos al momento de hacer detección y mitigación del ataque. Entonces, fui de WAF a ataques de denegación de servicio, y ahora quiero ir a otro tipo de ataque, un evento en particular que es uno de los más explotados en esta segunda fase, que se llama Client Side Protection DOM-Based XSS. Ustedes me dicen, Oscar, ¿y todo eso qué significa? Básicamente ahí lo que hacen es que inyectan el script, pero del lado del cliente. Cuando una aplicación se ejecuta, una aplicación carga muchísimos scripts. Esos scripts son, digamos, son la base de la aplicación, ¿cierto? La forma en la cual el desarrollador ha llevado a cabo su aplicación. Y a veces utilizamos scripts de terceros. Lo que busca la protección del cliente es validar esos scripts de terceros y poder mitigarlos, o más bien poder validar si esos scripts los podemos sanear y si los podemos permitir dentro de la aplicación. Ellos aquí están inyectando del lado del cliente scripts que son maliciosos.
y eso es un ataque que han tratado de hacer una y otra vez y en esta fase 2 con éxito. Oscar, pregunta sobre eso. Yo vi ataques de WebDDoS, cross-site scripting, todos esos ataques. ¿Qué han hecho ustedes para bloquear estos ataques? Nada, o sea, automático. Análisis de comportamiento y generación de una protección de forma automática, Ari, que esa es la clave acá. O sea, nosotros no podemos estar detrás de una campaña de ataque haciendo mitigación manual, creando una firma, no, simplemente no escala. Entonces tú me dices que hicimos un evento con muchísimos hackers y nada para protegerlos. Nada, absolutamente nada. Bueno, interesante. Ahora, Agustín, para cerrar este punto, por favor, muéstranos que hay un tema que no hemos tocado, que toqué muy por encima, que fue la protección de bots, ¿no? De ataques automatizados, y yo quiero que Agustín nos muestre un poco qué se ha visto por ese lado, que también, créanme, es impresionante. Claro que sí. A ver, lo que hemos visto aquí Volumen para Agustín. Lo que hemos visto aquí en la última hora es un aumento considerable de ataque de bots, identificado por los motores de bot manager que nosotros tenemos. Esto es en global, cómo ha ido variando, digamos, la tasa de intención a nivel de bots, y también... explícales qué es la gráfica azulita y la roja para que ellos entiendan la diferencia entre uno y otro. Nosotros tenemos la capacidad de poder diferenciar entre lo que son bots malos, tenemos la capacidad de identificar humanos también, que es inteligencia artificial, y también aquellos bots que pueden ser legítimos. Entonces, en base a esa clasificación es que nosotros tenemos un tipo de gráfica, ¿no? La de color roja significa bots malos. Si yo paso por el mouse, aquí podemos ver el porcentaje o la cantidad de eventos por cada intento de clasificación. Legítimos no ha habido ninguna, y de humanos 1200 intentos de bots. O sea que la mayoría de tráfico que está en la aplicación es tráfico generado por humanos o tráfico generado por robots. Por robots. Finalmente ha sido por robots. Nosotros lo hemos podido identificar y está categorizado de manera variable, ¿no? En porcentaje, ¿cuánto dices es tráfico humano y tráfico malicioso? De 15.000, solamente 1.000, o sea, cerca de... 90%. 15 de 1 de 15, digamos, más o menos. 15 a 1. Ahora, señores, estamos aquí en un juego y tenemos un ratio de 15 a 1 tráfico humano contra tráfico malicioso, cuando el 15 es el tráfico malicioso, 1 es el tráfico humano. ¿Alguien me puede decir cómo es en la vida real, cuando no es un juego, cuando es un banco, cuando es un comercio? ¿Cuánto es el rango? ¿Alguien puede adivinar? Tenemos un regalito. Adivinan por el regalito, sino por el conocimiento, ¿no? Nadie. Mira, les comparto un poco de información de nuestra experiencia. Puedo decir lo que hemos visto en Perú. El primer lugar donde pusimos esta herramienta era 75% tráfico malicioso, 25% tráfico humano. En otra ocasión, no hace mucho, hemos encontrado una aplicación con 99% de tráfico malicioso, 1% tráfico humano. 1 a 99. Si ustedes piensan que las aplicaciones de ustedes, si tienen una aplicación transaccional con una información importante, les aseguro que no menos de 60% del tráfico que tienen ustedes es tráfico malicioso. Y si ustedes están en la nube pública, están pagando por lo menos entre 3 a 10 veces la factura que tienen que pagar por el costo de la nube, por pagar por el tráfico malicioso que les entra. Hace 3. Si les ofrecen una solución de la misma nube para mitigar estos bots maliciosos, este tráfico malicioso, ¿creen que es algo real o no? Real sí, se mitiga, pero acuérdense que pagan 2 veces este tráfico, una vez por la solución y otra vez por el tráfico. Cuando utilizan una solución que está fuera de la nube pública, pagan solamente por la protección.
no por el exceso de tráfico. Eso solamente para tener un poco de idea de cómo funcionan protecciones de tráfico malicioso o exceso de tráfico. Última pregunta, Oscar. David habló aquí mucho de IA. ¿Cuántas de estas líneas en la protección, cuántos de ellos están basadas en IA? No, la mayoría, Ari, porque nosotros para todas esas protecciones que tuviste utilizamos algoritmos de Machine Learning. Absolutamente para todas. Hacemos análisis de comportamiento y una protección en tiempo real. Sin nada de lo que tenemos ahí reacciona de forma estática. Por supuesto, si hay firmas que lo respaldan, porque las firmas son la base, pero toda la protección, todo el diseño de nuestras protecciones contra ataques de día cero es IA. Es basado en Machine Learning. David habló de Business Logic. ¿Nosotros tenemos protección de Business Logic aquí? Sí, y te la voy a enseñar luego de que vengamos. ¿Te parece? En la próxima. Exacto. Ok, entonces, señores, hemos hablado mucho aquí. Yo no sé si están cansados, nosotros no. Así que, pero igual vamos a tomar un break, un poco de comida, café y bebida aquí atrás. Aquí están también nuestros auspiciadores, entonces están invitados a visitarnos. Y volvemos aquí en 30 minutos para la fase final, la premiación de los hackers y ver cuáles fueron las cosas más exitosas que pasaron aquí. Muchas gracias.